Conversation about family. Conversation about family សន្ទនាអំពីគ្រួសារ How many people are there in your family? How many people are there in your family? តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister and me. ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានមនុស្ស5នាក់គឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីនិងខ្ញុំ Does your family live in a house or apartment? Does your family live in a house or an apartment? តើគ្រួសាររបស់អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះឬ apartment? We live in a house in the countryside. We live in a house in the countryside. យើងរស់នៅផ្ទះជនបទ What does your father do? What does your father do? តើឪពុករបស់អ្នកធ្វើអ្វី My father is a doctor. He works at the local hospital. My father is a doctor. He works at the local hospital. ឪពុកខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុក How old is your mother? How old is your mother? តើម្ដាយរបស់អ្នកគាត់អាយុប៉ុន្មាន She is 40 years old, 1 year younger than my father. She is 40 years old, 1 year younger than my father. គាត់អាយុ40ឆ្នាំក្មេងជាងឪពុកខ្ញុំ1ឆ្នាំ Do you have any siblings? What's her name? Do you have any siblings? What's her name? តើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីណាខ្លះតើពួកគាត់ឈ្មោះអ្វី Yes, I do. I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary. Yes, I do. I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary. បានខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះ David និងប្អូនស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Mary. Are you the oldest amongst your brothers and sisters? Are you the oldest amongst your brothers and sisters? តើអ្នកមានអាយុច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកឬ No, I'm not. I'm the second child in my family. No, I'm not. I'm the second child in my family. ទេខ្ញុំមិនចាស់ជាងគេទេខ្ញុំជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ What does your mother father like? What does your mother father like? តើម្ដាយឪពុករបស់អ្នកចូលចិត្តអ្វី My father likes playing football and my mother likes cooking. My father likes playing football
and my mother likes cooking ឪពុកខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ហើយម្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូប Do your parents let you stay out late? Do your parents let you stay out late? តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនៅក្រៅផ្ទះយូរទេ Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. ជាការពិតមិនអនុញ្ញាតទេពួកគាត់តែងតែសុំឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះមុនម៉ោង10យប់ជារៀងរាល់យប់ Do you stay with your parents? Do you stay with your parents? តើអ្នកនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមែនទេ Right now, no, but I used to. Right now, no, but I used to. ឥឡូវនេះអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយពួកគាត់ Does your family usually have dinner together? Does your family usually have dinner together? តើគ្រួសាររបស់អ្នកជាធម្មតាញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាទេ Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. បាទពួកយើងញ៉ាំជុំគ្នាម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ៗសម្រាប់ពួកយើង Vocabulary phrases Number 1 Local hospital មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុក Number 2 Siblings បងប្អូនប្រុសស្រី Number 3 Oldest ចាស់ជាងគេ Number 4 Youngest ក្មេងជាងគេ Number 5 Work at somewhere ធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយ Number 6 Second child in my family កូនទី2ក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Number 7 right now ឥឡូវនេះតែម្ដង Thank you